Okay, good morning, all of you. So today we are going to discuss that the new concepts in the DC circuit. Okay, as we know that when we consider that the DC circuit, if you see the diagram, this one is a simple DC circuit. We know that the three essential things are there. Is it right? So what are these three essential things? Number one, we call it resistance. Number two, we call it energy source, DC energy source, and the third one is the connecting wires. Until now, we discuss about this resistance part. Is it right? It means that when the resistances are multiples, then definitely we say that series DC circuit, parallel DC circuit, and the series parallel DC circuit. Now, we are trying to discuss now regarding that energy source. So today we are going to discuss about that energy source only. Okay. So let's we try to discuss about that energy source. What is that exact that energy source here? So we know that what is the function of energy source in that any DC circuit? So it will provide that energy. It means that it will create the potential difference between the end of the circuit, because that entire circuit is always connected across. Entire circuit is always connected across that energy source here. So now I think till now I have taken that the 20 to 21 lectures, online sessions, and in that, if you try to clearly listen that my sentence, then I always try to use these two words, that is nothing but one is across and the second one is through. So I always use this word while mentioning the voltage, and I always use this word for mentioning current. What is exact mean of that? Does anybody know these things? Does anybody notice through my discussion? Because when I try to discuss, whenever I will try to speak about that the voltage, I always say, or I always use this across word. Right now also I use that entire circuit is always connected across that energy source. And when I want to speak about that the current, I always speak like that, the current flowing through the resistor. I never say that current across the resistor. But when I want to speak about the voltage, I say that the voltage across the resistor. What is exactly mean? Does anybody know these things? Now this is the right time to discuss about these 2 points here. So let me clear that the one thing. The first is voltage. This voltage is always measured in parallel with that component. The voltage is always measured in parallel with that component. It means that suppose I want to measure the voltage across this resistor R. Do you know that digital multimeter? Yes or no? Which is used, this is the one device which is used to measure the voltage, current, frequency, resistance. Get it my point? Uh, so this is the digital multimeter. I think in the last semester for the workshop practice, I have shown that the picture of a digital multimeter. Do you remember that? So this digital multimeter, it can be used for the measurement of a voltage. And when I want to measure that voltage across this R, right now also I use that voltage across that R. So that time I have to connect that voltmeter in parallel with that R. Means the two terminal of voltmeter is connected to the two terminal of a resistor. In this way we can measure the current. But how this voltmeter is connected to this R here? That is nothing but the parallel, and the parallel is nothing but across. Get it my point? So that's why
we always use this word while mentioning that voltage. The voltage across resistance R is, like that sentence we use it technically. So you just remember that the voltage we always measure in parallel. We never measure the voltage in a series. And that's why we always use the sentence voltage across. Get it, my point? This is the first concept is that. And the second thing is that current. Now the current is always measured in series. That's why when I want to measure the current flowing through this R, I always connect ammeter, which is used for the measurement of a current, in series with that R. Now see that how this ammeter is connected here with this resistor. That is nothing but series. And this series is nothing but what? It's a through. Is it right, man? Is it that clear? So these two very important concept I just discussed right now. The first concept is voltage. The voltage is always measured in parallel with that component. That's why we always use that word across. And the second concept is the current. The current is always measured in series with that component. That's why I use that word through. Is it that clear? Yes, sir. Uh, so many things, is it right? And we use that energy, DC energy source. So we know that what is the main function of that energy source? You can say that it will create the potential difference, and due to that potential difference current can flow through it. Is it right? This is the main. But actually practically there are two types of energy source are there. Is it right? Let's we try to discuss about it. This energy source an active two terminal element that supplies energy to the circuit is a source of energy. Without energy source, we know that no current will flow through the circuit, no potential developed. Is it right? So that's why we call it a active two terminal, because if you take it any energy source, it has its a two terminal. One we call it a positive terminal, other we call it a negative terminal. Get it, my point? And it supplies that energy to that entire circuit, and this energy source we call it a source of energy. Is it right? So now this energy source having its two types. One, voltage source. Right now we discussed that. The voltage source. Is it a DC voltage source? So this is the symbol for the DC voltage source. Is it right? So most of the times we use such types of symbols also. One smaller line and one bigger line. As we know that bigger line, this is also the symbol of a voltage source. We know that this bigger line always indicates the positive terminal, and this smaller line is always indicates the negative terminal. Is it right? And this can be denoted with a voltage V. This is the also symbol, it can be used, and this is also the one of the symbol of a voltage source. And this voltage source actually having its two types. One is a ideal voltage source, and second one is a real voltage source. These are the two types of voltage source are there. And the second source is a current source. आता जसा की हा voltage source आहे, it will provide that potential difference. Similarly, the current source is also available, and it will supply the current. This voltage source will supply the voltage, and the current source will supply the current, and this is the symbol of a current source. If you see the symbol inside the circle, arrow is a represent. One arrow is represent, and this arrow indicates the direction of a flow of a current. It means that current, it flows, it starts its journey from this point, so that this point is considered as a positive, and it will end at this point, so that this point is considered as a negative. And in place of this voltage here, as you know that the unit of a current is an ampere, so that A it can be represented. This is the symbol of a
the current source is there. Please look at towards the symbol first, the symbol for voltage source and the symbol for the current source. And again, just like a voltage source has its two types, ideal voltage source and the real voltage source. Similarly, the current source is also having its two types, ideal current source and the real current source. Only the voltage word is replaced with the current in the types. But let me clear these things here. This ideal voltage source and the ideal current source are imaginary concepts. हे imagine केलेले concepts आहेत. Physically, these ideal voltage source and the ideal current source is not exist. म्हणजे ते physically नाही आहेत. ते फक्त imagine केलेला concept आहे. So that's why these are, we call it an imaginary concept, ideal voltage source and ideal current source. But whatever the voltage source are present actually and whatever the current source are present actually, what that voltage source we can use practically and the current source we can use practically, these voltage source are nothing but the real voltage source and the real current source is there. Is it that clear? So from this slide, you have to remember only three things. First thing, an active two-terminal element that supplies that energy, we call it an energy source, two-terminal device. You can see that. The voltage source is also having the two-terminal, current source is also having the two-terminal. And they will supply the energy. Voltage source will supply the voltage, current source will supply the current. This is the first thing, voltage source, or sorry, energy source. Second thing, voltage source. It's a symbol and it's a types, ideal voltage source and the real voltage source. And the third thing, current source, it's a symbol and it's a type, ideal current source and the real current source is there. This is the conclusion of this slide is there. So now we have to discuss in a detail about one by one energy sources there. So we start with the voltage source. As you know that this is the symbol, as we know that this voltage source is a active two-terminal device. Let me consider that this is a terminal A, this is a terminal B. One terminal of voltage source, it can be acts as a positive terminal, and other terminal of a voltage source, it can be acts as a negative terminal. So in this way, the positive and the negative terminal are the two terminal of the voltage sources there. And we know that the voltage source having its two types. One is ideal voltage source. So now if you see in the title of that ideal voltage source, I have given that another title, we call it's a constant voltage source. Definitely we have to discuss these things. And after that, we will give that another one label that is nothing but the constant voltage source. Now, what is mean by that ideal voltage source first? As I rightly mentioned that ideal, the word is imaginary. म्हणजे हा फक्त इमॅजिन केलेला कन्सेप्ट आहे. देर इज नो फिजिकल एक्झिस्टन्स. म्हणजे फिजिकली आयडियल व्होल्टेज सोर्स तुम्हाला कुठेही बघायला मिळणार नाही. इट्स अ इमॅजिनरी कन्सेप्ट. दिस इमॅजिन, हा कन्सेप्ट इमॅजिनरी का आहे तर रिअल व्होल्टेज सोर्स काय आहे हे लक्षात येण्यासाठी एक इमॅजिन केलेला कन्सेप्ट आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ आयडियल व्होल्टेज सोर्स. दॅट्स वाय नेम इट इज गिवन ॲज अ आयडियल. Now this ideal voltage source means what? Read it. An ideal voltage source is a one that maintain constant terminal voltage no matter how much current is drawn from it. बरोबर आहे. आता तुम्हाला टर्मिनल म्हणजे काय सांगितलेलं आहे. So this ideal voltage source always maintain the constant terminal voltage. म्हणजे या दोन टर्मिनल ए आणि बी मध्ये तो कायम कॉन्स्टंट व्होल्टेज डेव्हलप करतो. मग त्यातून किती करंट फ्लो होतो इट डझंट मॅटर. इट डझंट मॅटर. अँड दॅट्स वाय दिस आयडियल व्होल्टेज सोर्स will maintain the constant terminal voltage. That's why this voltage source is also called as a constant voltage source.
म्हणजे त्यातून कितीही करंट फ्लो होऊ शकतो अकॉर्डिंग टू इट्स कॅपॅसिटी, but the voltage between the two terminal A and B is always constant. That's why it is called as the constant voltage source, and practically it is not possible. That's why it is the imaginary concept is there. Just check it, the what is that thing. Suppose I consider that one simple circuit, and now just assume that this is ideal voltage source having a voltage of 5 volt, having a voltage of 5 volt, and we know that these are the two terminals of a voltage source. I say that A and B, and where these two terminals are connected, the two terminals are connected to the two end of a resistor, load resistors. Now here the definition it gives that ideal voltage source will maintain the constant terminal voltage. आता A आणि B जर या दोन टर्मिनलला कनेक्ट केले असतील तर या 10 ओहमच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज डेव्हलप व्हायला पाहिजे, कॉन्स्टंट व्हायला पाहिजे, and that is nothing but 5 volt. That is nothing but a 5 volt. And now I say that a 5 volt is developed across this 10 ohm resistance. The current, how much current it can flow through this 10 ohm, it doesn't matter, but the voltage across this 10 ohm resistance is a 5 volt. And now to develop the voltage across this 10 ohm resistance, that 5 volt, how much current it can be flow through it, according to Ohm's law you can calculate, definitely it becomes 0.5 ampere is there. It means that the 0.5 ampere current it flows through this ideal voltage source, and due to that a 5 volt is developed across this 10 ohm resistance is there. Once again I can draw that one diagram so that your concept will be clear. Suppose I consider that same voltage source, same means I say that 5 voltage, this is an ideal voltage source, it has its two terminal, and now I consider, now in the first case 10 ohm resistance is considered, now I consider that 20 ohm resistance, and when this A and the B terminal of ideal voltage source is connected across the 20 ohm resistance, according to the definition of ideal voltage source, always a 5 volt is developed across this 20 ohm. कारण तो A आणि B मध्ये कायम 5 volt डेव्हलप ठेवणार, मग करंट किती फ्लो होईल इट डझंट मॅटर. नाउ वी नो दॅट द रेजिस्टन्स, वी नो दॅट voltage across it, we know that, you can calculate that the current. Is it right? And this current is nothing but what? So I say that 5 divided by 20. V divided by R. Means this much current can flow through that. आता इथं फ्लो होणारा करंट हा वेगळा आहे, इथं फ्लो होणारा करंट वेगळा आहे. या ठिकाणी पहिल्या केसमध्ये रेजिस्टन्स वेगळा आहे, दुसऱ्या केसमध्ये रेजिस्टन्स वेगळा आहे. पण तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं, the voltage in between the terminal A and B is always a 5 volt. In this case also the voltage in between the terminal A and B, which is equal to 5 volt, no matter what value of resistance you have connected in between the terminal A and B, no matter what value of a current it is drawn from that circuit, but the voltage in between the terminal A and B is always remain constant. That's why this imaginary concept is called as a constant voltage source. Is it that clear? Yes or no? No one? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Take it another one example. आता इथं आयडियल व्होल्टेज सोर्स हा मी 10 व्होल्टचा घेतलाय. आपल्याला माहित आहे की आयडियल व्होल्टेज सोर्स म्हणलं की तो दोन टर्मिनल मध्ये कायम कॉन्स्टंट व्होल्टेज ठेवणार. आता इथं या ए आणि बी मध्ये किती व्होल्टेज येणार हो? 10 व्होल्टेज यायला पाहिजे ना, कारण आयडियल व्होल्टेज हा 10 व्होल्टचा आहे. मग आता इथं रेजिस्टन्स किती व्हॅल्यूचा कनेक्ट केलाय, करंट किती फ्लो होतोय, हे कन्सिडरच होणार नाही तिथं, बिकॉज इट इज दॅट इमॅजिनरी कन्सेप्ट. हा कायम 10 व्होल्ट म्हणजे या 5 ओमच्या अक्रॉस 10 व्होल्ट हे जनरेट होणारच, डेव्हलप होणारच. मग ते डेव्हलप होण्यासाठी किती करंट लागेल? डेफिनेटली दॅट मच करंट इट कॅन ड्रॉन फ्रॉम दॅट
the circuit, and definitely the 10 volt is developed across it. This is the point related to ideal voltage source. Is it that clear? Now let us read that the point here. It's the voltage across this 5 ohm is it's a 10 volt, and the current, definitely to develop that the voltage 10 volt, definitely 2 ampere current is required. म्हणजे इथं रेजिस्टन्स किती व्हॅल्यूचा कनेक्ट केलाय, कसा कनेक्ट केलाय, डझंट मॅटर. करंट किती फ्लो होतोय, कसा फ्लो होतोय, डझंट मॅटर. बट the voltage between the two terminal is always remain constant. Let me remove that what that I have written so that you can read these slides very well. Now definitely the question comes in your mind, why that ideal voltage source will maintain the constant terminal voltage. आता ज्या वेळेस आपण व्होल्टेज सोर्स घेतला म्हणजे त्याच्यामध्ये ते व्होल्टेज सोर्स तयार करण्यासाठी नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स यूज केलेले असणार आहेत. रेजिस्टर यूज केलेले असणार, कॅपॅसिटर यूज केलेले असणार आहेत, इंडक्टर यूज केलेले असणार आहेत, ऍक्टिव्ह एनर्जी सोर्स यूज केलेले असणार आहेत. बरोबर आहे. मग ते जर डिव्हाइस घेतलं तर त्या प्रत्येक डिव्हाइसचा हा स्वतःचा एक रेजिस्टन्स असतो. प्रत्येक डिव्हाइसचा प्रॅक्टिकली स्वतःचा एक रेजिस्टन्स असतो. बरोबर आहे. म्हणजे आता सुद्धा जरी तुम्ही बघितला तर माणसांमध्ये सुद्धा स्वतःचा एक रेजिस्टन्स असतो. माणसांमध्ये सुद्धा स्वतःचा एक पर्टिक्युलर रेजिस्टन्स असतो आणि तो रेजिस्टन्स डिपेंड्स करतो प्रत्येक माणसा टू माणसासाठी. कसं ते सांगतो मी तुम्हाला. ऑनलाईन सेशन्स अटेंड करायचं म्हणलं की आतून एक स्वतःचा एक रेजिस्टन्स नको वाटणं किंवा वाटणं, किती प्रमाणामध्ये 50% वाटतंय बाबा मला अटेंड करावा, कुणाला 40% वाटतंय, म्हणजे त्यांचा एक रेजिस्टन्स. होमवर्क कंप्लीट करा म्हणलं की तुमचा एक पर्टिक्युलर एक रेजिस्टन्स तिथं येतो बघा. कारण होमवर्क कंप्लीट करा हा करंट फ्लो व्हायला पाहिजे होता तुमच्यामध्ये, परंतु त्याला तुमचा रेजिस्टन्स नको वाटणं. इज इट राईट. परंतु एखादा मूवी बघायचा म्हणलं की तिथं त्या ठिकाणी तुमचा रेजिस्टन्स 0 होतो, म्हणजे अपोजिशन काहीच नाही. परंतु लेक्चर्स किंवा अभ्यास करायचं म्हणलं की त्या ठिकाणी तुमचा रेजिस्टन्स हा इनफायनाइट होतो. सिमिलरली एव्हरी फिजिकली कॉम्पोनंट, मग ते तुम्ही काही पण घ्या, रेफ्रिजरेटर घ्या, टेलिव्हिजन घ्या, रेजिस्टर घ्या, कॅपॅसिटर घ्या, इंडक्टर घ्या, कोणताही डिव्हाइस घ्या, त्याचा स्वतःचा रेजिस्टन्स हा असतो आणि त्या स्वतःच्या रेजिस्टन्सला म्हटलं जातं, जसं आपला पण एक स्वतःचा रेजिस्टन्स असतो, त्याला नाव दिलेलं गेलेलं आहे टेक्निकली इंटरनल रेजिस्टन्स. काय नाव दिलं गेलेलं आहे? इंटरनल रेजिस्टन्स. आणि तो रिप्रेझेंट असा केला जातो R⁻∗ इंटरनल रेजिस्टन्स. मग आता जर तुम्ही म्हणला की सर आयडियल व्होल्टेज सोर्स कायम कॉन्स्टंट व्होल्टेज का डेव्हलप करताय, मी ऑलरेडी सांगितलं की हा इमॅजिनरी कन्सेप्ट आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा झाला की या व्होल्टेज सोर्सचा इंटरनल रेजिस्टन्स हा 0 आहे, त्याचा स्वतःचा इंटरनल रेजिस्टन्स 0 आहे, म्हणून तो जो काही टर्मिनल व्होल्टेज जो डेव्हलप करतो तो स्वतः एवढा टर्मिनल व्होल्टेज डेव्हलप करतो, म्हणजे कॉन्स्टंट टर्मिनल व्होल्टेज डेव्हलप करतो. दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट लाईन रिलेटेड टू दॅट आयडियल व्होल्टेज सोर्स. आयडियल व्होल्टेज सोर्स हॅज 0 इंटरनल रेजिस्टन्स. पण प्रॅक्टिकली कुठल्या तरी डिव्हाइसचा इंटरनल रेजिस्टन्स 0 असतो का हो? ॲब्सोल्युटली नो. म्हणून तर याला इमॅजिनरी कन्सेप्ट मानला गेला. कारण प्रॅक्टिकली तुम्ही कोणताही इन्स्ट्रुमेंट घ्या, व्होल्टेज सोर्स घ्या, करंट सोर्स घ्या, तुमचा फिलामेंट लॅम्प घ्या, मोबाईल चार्जर घ्या, कुठलाही घ्या, फॅन घ्या, ट्यूब घ्या, त्या प्रत्येक गोष्टीचा स्वतःचा एक इंटरनल रेजिस्टन्स हा प्रॅक्टिकली आहे. पण आता इथं काय म्हणलंय आपण, ॲन आयडियल व्होल्टेज सोर्स हॅज 0 इंटरनल रेजिस्टन्स. म्हणजे ही प्रॅक्टिकली हे पॉसिबल नाहीये. प्रॅक्टिकली इंटरनल रेजिस्टन्स 0 असणं हे पॉसिबल नाहीये, म्हणून आपण याला म्हणतोय इमॅजिनरी कन्सेप्ट. त्यामुळे तर नाव दिलेलं आहे आयडियल. अँड ड्यू टू दॅट, आता हा इमॅजिनरी केलेला कन्सेप्ट आहे, मग इमॅजिन आपण काही पण करू शकतो. Practically it has its 0 internal resistance, and due to that
it would provide a constant terminal voltage regardless of a value of load connected across it. Get it my point? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, once that your ideal voltage source concept is clear, now we can discuss about that the real voltage source. म्हणजे जो काय physically present आहे voltage source. Let's we try to discuss about it. Okay. So now the second point is the real voltage source. We call it the actual voltage source, practically voltage source. And when we discuss about that the practical voltage source, definitely it has its internal resistance. जो काय आयडियल व्होल्टेज सोर्स मध्ये इंटरनल रेजिस्टन्स हा 0 होता आणि प्रॅक्टिकल ते पॉसिबल नाही. परंतु आता ज्यावेळेस आपण रिअल व्होल्टेज सोर्सच्या बाबतीमध्ये बोलणार आहोत त्यावेळेस त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स हा कन्सिडर केलेला आहे. इट मीन्स दॅट द रिअल व्होल्टेज सोर्स हॅज अ फायनाइट व्हॅल्यू ऑफ अ इंटरनल रेजिस्टन्स. मग आता प्रश्न इथं मनामध्ये येतो की रिअल व्होल्टेज सोर्स म्हणलं की त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स आला की तो कसा डिनोट करायचा. कारण ज्यावेळेस आपण व्होल्टेज सोर्स घेणार प्रत्येकाचा त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स हा प्रेझेंट आहे आणि इंटरनल रेजिस्टन्स हा त्यांच्या आतमध्ये आहे. जसा की तुमचा इंटरनल रेजिस्टन्स हा आपल्याला बाहेर दाखवता येतोय का नाही, तो तुमच्या आतमध्ये प्रेझेंट आहे. तसा फिलामेंट लॅम्पचा इंटरनल रेजिस्टन्स त्या फिलामेंट लॅम्प मध्ये तो आपल्याला बघता येत नाही पण तो मेजर करू शकतो. गेट इट माय पॉइंट. फॅनचा इंटरनल रेजिस्टन्स त्याच्या फॅन मध्ये आहे पण तो दाखवता येत नाही. पण जर आपल्याला तो डायग्रामॅटिकली दाखवायचा असेल तर कसा दाखवायचा, कारण कन्सेप्ट कसा शिकवला गेला पाहिजे. मग डायग्रामॅटिकली जर इफ यू वॉन्ट टू डिनोट दॅट इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ अ व्होल्टेज सोर्स, definitely we can denote it. And for that the particular rule is that whenever we have that internal resistance, that real voltage source has an internal resistance and that causes the terminal voltage decreases when load current is increases. मग आता हा कॉन्स्टंट व्होल्टेज देणार नाही. फिजिकली जो व्होल्टेज सोर्स आहे हा तुम्हाला कॉन्स्टंट व्होल्टेज देणार नाही. कारण का, कारण त्या ठिकाणी त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स प्रेझेंट आहे आणि ज्यावेळेस इंटरनल रेजिस्टन्स त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे याचा अर्थ असा झाला की त्याच्यामध्ये पण काहीतरी व्होल्टेज ड्रॉप झाला. मग टोटल व्होल्टेज आहे त्यापैकी काही व्होल्टेज ड्रॉप जर त्याच्या स्वतःच्या इंटरनल रेजिस्टन्स मध्ये होत असेल तर तो कॉन्स्टंट व्होल्टेज सोर्स देऊ शकतो का? ऍब्सोल्युटली नो. So this is the practical voltage source is there. It means that a real voltage source has an internal resistance and that causes the terminal voltage decreases when load current is increased. I will give you the proof for that. Is it right? Now this is the ideal voltage source. आता आपण ह्याला काय म्हणलेलं आहे की आयडियल व्होल्टेज सोर्स, and these are the two terminals of ideal voltage source, because here we are not denoted that any internal resistance. But when we discuss about the real voltage source, we have to consider its internal resistance, and the internal resistance of a real voltage source is always represented in series with that ideal voltage source is there. Now see that what is that real voltage source. आता ऍक्च्युअली मी काय म्हणलेलं सेंटेन्स आहे, द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ अ व्होल्टेज सोर्स is always represented in a series with that voltage source diagrammatically. म्हणजे डायग्राम मध्ये जर आपल्याला त्याचा इंटरनल या व्होल्टेज सोर्सचा इंटरनल रेजिस्टन्स रिप्रेझेंट करायचा असेल तर तो कायम आपण सेरीज मध्येच रिप्रेझेंट करतो. मग आता प्रश्न कसा पडला की सेरीज मध्येच का, पॅरल मध्ये का नाही? बिकॉज वी नो दॅट द व्होल्टेज कॅन बी डिवायडेड इन अ सेरीज सर्किट ओनली. आणि प्रॅक्टिकली व्होल्टेज सोर्स हा constant voltage source देत नाही. It means that it has its internal resistance and that internal resistance is always in series with that voltage source. This is the main thing behind the voltage source is there. And now diagrammatically जरी हा तुम्हाला internal resistance voltage source च्या बाहेर दिसत असेल तरी देखील हा डायग्रामॅटिकली झालाय, कारण हा इंटरनल रेजिस्टन्स या व्होल्टेज सोर्सच्या आतमध्ये प्रेझेंट आहे म्हणून तर त्याला म्हणलं गेलेलं आहे इंटरनल रेजिस्टन्स, आतमध्ये असलेला रेजिस्टन्स. पण डायग्राम मध्ये जर आपल्याला दाखवायचं असेल तर तो आपल्याला कसा रिप्रेझेंट केला जातो, द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ अ व्होल्टेज सोर्स इज रिप्रेझेंटेड इन अ सिरीज विथ दॅट व्होल्टेज सोर्स.
So the real voltage source can be represented as an ideal voltage source. आता हा ऍक्च्युअली काय झालेला आहे तुमचा आयडियलच आहे. हा तुमचा काय झालेला आहे आयडियल व्होल्टेज सोर्स आहे. पण जर आपण आयडियल व्होल्टेज सोर्सला सिरीज मध्ये इंटरनल रेजिस्टन्स कनेक्ट केला, then this entire circuit diagram will act as a real voltage source because we are considering it's an internal resistance. So what you have to represent, you have to represent these things. The real voltage source has a finite value of internal resistance and it can be represented in series with that voltage source. फक्त ही एक लाइन तुम्हाला लक्षात ठेवायची. And if you want to compare ideal voltage source and real voltage source, then you can compare with the 2 points. What are these 2 points? Ideal voltage source has zero internal resistance so that it will maintain the constant voltage source, and the real voltage source has a finite value of internal resistance. This is the first point. And the second point is that आता इथं zero internal resistance आहे म्हणजे रिप्रेझेंट करण्याचे काहीच संबंध येत नाही. The second thing is that the internal resistance of real voltage source is always represent in a series with that voltage source. This is the second point. This is the conclusion of the previous slide and this one slide. It means that the comparison between the ideal voltage source and the real voltage source. Get it, my point? And now I will try to explain what the sentence here it is written. A real voltage source has an internal resistance that causes its terminal voltage decreases when load current increased. Now I will give the proof for that. Is right? So we go to that the next slide. If you try to read it, the real voltage source has a finite value of internal resistance and it can be represented in series with that ideal voltage source. Okay. Now, so forget about this current source now. Now I will try to discuss about the real voltage source. Okay. Now see that this is a real voltage source. Is it right? I say that these are the 2 points of a real voltage source. Suppose I say that this real voltage is of 5 volt and the internal, this is the internal resistance of a voltage source. Diagrammatically, I have represented outside in series with that voltage source. And these are the 2 terminals of a real voltage source, A and B. Okay, so this is nothing but what? It's a real voltage source. This is the real part. Now, suppose we have connected a 5 ohm resistance in between the terminal A and B across a real voltage source. Is right? आता जर तुम्ही आयडियल व्होल्टेज सोर्स बघितला असता तर इथं किती व्होल्टेज डेव्हलप झालं असतं या 5 ओमच्या अक्रॉस 5 व्होल्टच झालं असतं. परंतु रियल व्होल्टेज सोर्स ज्यावेळेस आपण कन्सिडर करतो त्यावेळेस हा रेजिस्टन्स पण पिक्चर मध्ये आला पाहिजे, इंटरनल रेजिस्टन्स. आणि आता मला सांगा हा इंटरनल रेजिस्टन्स जो 2 ओहमचा आपण इथं दाखवलेला आहे आणि हा 5 ओहम रेजिस्टन्स जो ए आणि बी मध्ये कनेक्ट केलेला आहे, हे 2 रेजिस्टर्स कसे कनेक्ट झाले? सिरीज मध्ये झाले. म्हणजे सर्किटचा रेजिस्टन्स, टोटल रेजिस्टन्स हा कसा कनेक्ट झाला? सिरीज मध्ये. आणि दॅट इज नथिंग बट 5 + 2 इज इक्वल टू 7 ohm. Is it right? And then you can apply that Ohm's law. V is equal to I into R total. Voltage is 5, which is equal to I into 7. So that I is equal to 5 divided by 7. Can you give me this answer? 0.714. 714. आता हा करंट ऍक्च्युअली रियल व्होल्टेज सोर्स मधून बाहेर पडणार आहे. हा करंट ए पॉइंट मधून 5 ओम मधून फ्लो होणार, बी पॉइंट मधून पुन्हा तो इंटरनल रेजिस्टन्स मधून फ्लो होऊन
इंटरनल रेजिस्टन्स मध्ये फ्लो झालाय, म्हणजे तो ऍक्च्युअली त्या व्होल्टेज सोर्स मधूनच फ्लो झालेला आहे. मग आता मला सांगा की तुम्ही 5 ओहमच्या अक्रॉस व्होल्टेज ड्रॉप काढू शकता का? व्होल्टेज अक्रॉस 5 ओहम रेजिस्टर इज कसा काढणार तुम्ही? त्याला सपोज मी त्याला V1 म्हणतो, दॅट इज नथिंग बट I इंटू 5 ओहम रेजिस्टर. I is 0.714 multiplied by 5, so that V1 is equal to 3.57. 3.57 volt. मग आता जर तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर त्या 5 ओहम जो काय आपला लोड रेजिस्टन्स होता, त्या 5 ओहमच्या अक्रॉस 3.57 ओहम व्होल्ट गेलं. आपला व्होल्टेज सोर्स कितीचा होता? 5 व्होल्टचा होता. आणि त्यापैकी ए आणि बी मध्ये टर्मिनल मध्ये किती व्होल्टेज डेव्हलप झालं? 3.57 ओहम व्होल्टच. मग राहिलेलं व्होल्टेज गेलं कुठं? Internal resistance. So what the difference is there means 5 minus 3.57 volt. What the difference is there, that much voltage is developed across that internal resistance. म्हणजे ऍक्च्युअली त्या व्होल्टेज सोर्सची कॅपॅसिटी 5 व्होल्टची आहे, परंतु तो व्होल्टेज सोर्स स्वतःसाठीच काहीतरी व्होल्टेज घेतोय, म्हणजे त्याच्या इंटरनल रेजिस्टन्स मध्येच काहीतरी व्होल्टेज ड्रॉप होतोय. म्हणून तर आपल्याला या 5 ओहमच्या अक्रॉस 5 व्होल्ट मिळालेलं नाहीये. प्रॅक्टिकली आपल्याला किती मिळालेलं आहे? हे 3.57 मिळालेलं आहे. दॅट इज नथिंग बट द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट्स इंटरनल रेजिस्टन्स. आणि म्हणजे इथं तुम्हाला लक्षात येईल की आपल्याला हा रियल व्होल्टेज सोर्स हा कॉन्स्टंट व्होल्टेज देत नाहीये. हा कॉन्स्टंट व्होल्टेज देत नाहीये. तो आपल्याला द व्होल्टेज देतोय लेस दॅन इट्स अ मॅक्सिमम कॅपॅसिटी. तो कायम 5 व्होल्ट पेक्षा कमी असला पाहिजे. गेट इट माय पॉइंट? आता सपोज आपण हे एक एक्झाम्पल कन्सिडर करा आणि दुसरं एक एक्झाम्पल, आता त्यावरून तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर होईल. बघा, पुन्हा एकदा मी रियल व्होल्टेज सोर्स घेतो. हे झाले त्याचा पहिला टर्मिनल ए, हा झाला दुसरा टर्मिनल बी. आता मी असं कन्सिडर करतो की हा रियल व्होल्टेज सोर्स, जसं व्होल्टेज आहे 5 व्होल्ट, आणि आता याचा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे 1 ओहम, आणि या 2 पॉइंट मध्ये लोड रेजिस्टन्स कनेक्ट केलाय सेम रेजिस्टन्स 5 ओहम. बघा, आता याच्यामध्ये करंट फ्लो झाला होता 0.714 आणि व्होल्टेज डेव्हलप झालं होतं 3.75 व्होल्ट. आता मी इंटरनल रेजिस्टन्स हा 1 ओहम आहे. इंटरनल रेजिस्टन्स किती असू शकतो? इट्स डिपेंड्स. इट्स राईट. नाउ here the total resistance is 5 plus 1 which is equal to 6 ohm. Is it right? So I say that V is equal to I into R total. V is 5. I we have to calculate multiplied by 6, so that I is equal to 5 divided by 6, which is equal to 0.833. 0.84 0.84 एम्पियर. बघा, म्हणजे व्होल्टेज सोर्स तेवढाच आहे, लोड रेजिस्टन्स तेवढाच आहे 5 व्होल्ट आणि 5 ओहम, पण फक्त इंटरनल रेजिस्टन्स वरती डिपेंड हा करंट झालेला आहे. इथं 0.714 होता, इथं 0.84 होता. आता हा करंट ज्यावेळेस 0.84 असेल त्यावेळेस इथला व्होल्टेज ड्रॉप काढा. So the voltage across 5 ohm resistance V1 is equal to I into 5, which is equal to 0.84 into 5, which is equal to 4.2. 4.2 volt. Is it right? It means that now you will realize the things depends upon the value of internal resistance. This real voltage source will maintain the voltage or will provide the voltage in between these two terminal A and B. It's totally depends upon its internal resistance. Now you will realize the things here. So this real voltage source will not maintain the constant voltage in between the terminal A and B. It will be vary based on the load resistances,
and based on that internal resistances. Is it that clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. So through this, in this today's session, you will have to remember only one thing, because yet we have not discussed about the current source. You have to remember only one thing. Voltage source has its two types: ideal voltage source and the real voltage source. Ideal voltage source has a zero internal resistance, so that it will maintain the constant voltage, so that it is also called as a constant voltage source. And the real voltage source has its internal finite value of internal resistance. It can be represented in a series with that voltage source, so that it will not maintain the constant voltage between the two terminals A and B. Finish. Only this one line you have to remember, so that your concepts, because this concepts definitely it is required when we discuss about the Kirchhoff's laws. That time this voltage source, current source, internal resistance, everything is required to understand the next concept, that is nothing but the Kirchhoff's laws are there. Is it right? So today we stop here.